Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma ma ripere anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m osisi fere anyị na-atụ ufere na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ya ebere ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe asị m nkwupụa ya. Asị m na anyị ga na-ejere obodo na-anara obodo. Asị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri anyị bịakwa na. Asị m na anyị ga-adị ndụ ka nka maka na ndụ bụ isi akụ. Asị m onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị dọgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ maka na adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi. Asị m na ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama ọ bụgoro anyị ama na anyị ejecha abata maka na ọkọ na-akpa na-aja ọfịa ma na-aba onye nwe ya. Asị m onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ revelation and understanding of the workings of nature. And I get the opportunity where reveal the falsehood and distortions. Now one do call Bible. No but lecture about all our series. All get revealed so many falsehood. That's why I call some of the stories allegorical stories. Some of the stories there was lifted for the ancient books and the renamed names used in ancient books to make the stories in the Bible. When time comes, I will cite some examples. I want to make the bandage false. The bandage that is blocking your eyes, that you are not even seeing how things work. Instead, you are blind with church doctrine and diplomas and the church ideas and dogmas. So with those dogmas and doctrines, you are blindfolded to the extent that you can't even use your brain to think. You believe in blind faith. But me, I believe in conviction. All that bandage can fall on now this series of lectures. I want to draw your attention to some falsehood that cannot even stand the test of time. And with good reasoning, you know that those things are false. It's just some of them are imagination of the writers. You got that? So, Nambido.
before nga n'iru na lecture anyị nwere. So lecture agara in series. O nwere ike inwecha part 3 or 4 depending as the spirit leads. Mana anyị mee part anyị ga-emecha. We continue till we exhaust them. Our mission is to liberate our people. Liberate our people from the shackles of falsehood and ignorance. Because ignorance is a great disease. If you don't know where you are going, you can never reach because you don't know your destination. That is why the book of Hosea says, forces, that lack of vision and ignorance, my people are suffering. So if you lack vision, you are ignorant, you are lost. So that is what I want to break. The gist of ignorance, that is what I want to break in this series of lectures. You get why my people want me to lecture on this. Because we are here for total liberation of our people, Africans. Come out the truth. Because even Bible the truth shall set you free. Now truth will make you isi n'oru pụta. Ka agbapụta n'oru. Maka ọtụtụ n'ime anyị nọ n'oru. Oru nke mmụọ. Oru nke ignorant. And before I go n'iru na topic here, bụ anyị ga-amagoro ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa wee chefukwana. Ọtụtụ ndị mmadụ ebukubego for aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ọnwagori ndị bukurunu bidogoro ndị kwụrụ ụgwọ bido kịta wee ruo Disemba. Nọtara ya? Aha, nwere ndị mere n'ọfụ. Yes. Nke ọnwa Mee, ndị mmadụ imirikite ndị mmadụ akwụewego ụgwọ send their prayer request maka aja nke ọnwa Mee nke pụrụ nnukwu iche bụ ọnwa anyị ji celebrate the entities of powers. Ndị anjelu nke Chukwu nọ n'Ugochi tụbara na temple mmụọ na-apụ apụ. Ekwuru na aja nke anyị na-achụ n'ọnwa Mee ga-apụ iche. Ihe ọ ga-eji wee pụ iche na ọ danyelụ na ọnwa anyị ji eme festival na temple. Ọnwa anyị ji celebrate ndị anjelu nke Chukwu mmụọ niile na-apụ apụ na temple. Dịka otu Igba na Ijele, mmụọ na-eweta ego na-eweta ihe ọma dị iche iche. Ya dakwazi ihe eji na nchegbu. Arụsị na-achụ ndị amoosu na-enye na-apịawa ndị otu nzuzo azụ. Arụsị na-eji oru na-eji Igbo. Arụsị a na-akụ mbaba. Arụsị ya na ndị amoosu adịghị ama aka, ya na ndị otu nzuzo adịghị ama aka. Onye ụka ọfụnanya na ndị anjelu nke Chukwu ndị ọzọ na ụmụ mmụọ dị iche iche na temple ndị anyị na-celebrate n'ọnwa Mee. So na ya bụ mmemme aja nke ọnwa Mee anyị na-achụ for 14 days ritual. Ya ebido na 8. Then we end ya na 21st. That 21st mana nke dị iche n'ọnwa maka na ọ da ya n'ọnwa anyị ji eme festival. Instead of we use the ram that is ebunu we mechie ya 14 days rituals. I get use the cow. No nama. Yes. I get use the efi. We see loja bo aja ichuru. Atocha aja nwa mmagama n'iru. A ga-enwe ihe oriri dị iche iche na ihe ọṅụṅụ dị iche. A ga-enwekwa ndị egwu. Outside attractions. Mesia, I we can set some of the highlights. Send it on our YouTube channel. Makando to end no mbadi chicheka and we can wear for Kajabi has women. So Mesia, I gave him a suya, male go down ditches, send the ditches. So no one I been in all guapo. Makanaika, you buy good.
maka na mmụọ na-apụ apụ eri oriri festival. Ọ bụkwa ndị iso na ndị kụrụ mbamba na mmụọ na-apụ apụ n'Ugochi Ọdịnala Temple. Ọ n'oge dị etu a ka eji achụ àjà annually wee nye ụmụ mmụọ na temple. Mana ọ bụrụ na ihe enwe ike ịbịawu n'oge a for one reason or the other, ị ka nwekwalụ wrong time n'ime arụ a ịbịa mee nke anwa mgbe o ji dapụtara gị. Mana kịta okoro oge o ji eri ọta. So nke a bụ ofu ihe ị kwesịrị ịma maka ọnwa ma. Nke ọzọ bụ na n'ọnwa ma nnukwu ọfọ anyị ga-apụta. O nwere ndị anyị ga-achụrụ aja dị iche iche. Yes, ndị mmadụ akwụnyewego ụgwọ. Onwe ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja ebulu wee prezentie mkpa ha before the altar. Onwe ndị sokwa na aja anyị dị n'igwe. Ngwa ndị nwere contribution ha nwegasị n'ụdị dị iche iche iji fụ na ya bụ mmemme na ndị niile bịaranụ nwere aṅụrị. Ebe ọnwụrụ ya esi wee nye nkwado ịchọkwana ka a chụọrọ ha aja dị iche. Ya bụ ụbọchị anwa achụcha aja nke a ga-egbu efi nke anyị n'igwe, achụzie aja nke aka mkpagasị ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja dị iche iche. Then any support is welcome. Ya bụ mmemme ahụ anyị mechaa na 21st ya nwa ruo na night ya ọkwụsị. Then the 22nd ya bụ Sunday mmemme agaba n'iru. Ịghọtara ya? Mmemme ya agawakwu n'iru. Mbọsị a ga-enwe ma live band, a ga-enwe ndị enyi dị iche iche gasị, a ga-esi esisi kanopi, mmanwụ ga-agbakwu n'ụbọchị ahụ ka odogwu omenala ga-agba, agba oke eze ya agbakwa na ọtụ mmụọ dị iche iche na egwu dị iche iche ga-anọ agbakwa ụbọchị ahụ. So nnukwu mmemme ka ọ bụ n'Ugochi Ọdịnala Temple. So don't be left out. Blessing will flow. Distance is not a barrier. Onye nọgoro outside the country will see tap blessing na amara a ga-eshi ya n'ụbọchị ahụ. Anyị mekwara mmemme dị etu a last year, mana nke this year ga-akarị nke last year ọfụma. Ghọtara ya? Then echefukwana na anyị na-agba afa mmiri melekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Dịka onye nchụaja abịa n'ụbọchị taa ka mmepe ndị Igbo anya. I'm calling each and every one of you to come back to your root. N'ihe na-esi na nke onye akarịa, enwere a lot of falsehood against tradition. And ana m akọwara ụnụ na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Ọdịnala is Igbo spirituality. Is like a movement or a way of life of a people. Nyawa ọdịnala. Ọkpụ tọrọ ọkpụ etu ndị si eme. Our forefathers now pass message of this ọdịnala from mouth to mouth. Ede mana na ndị ọbụla ma ihe bụ nsọ n'ala Igbo. And ihe niile a bụ nsọ anyị bụ the basic, the foundation is the 10 commandments. Maka iri dị that first commandment down, ifu na ihe niile abụ nye abụ iwu ọdịnala. Enwetụkọrọ omenala dịgasị na obodo dị iche iche maka ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ịghọtara ya? Ome akwụkwọ bụ ihe dị iche na omenala na ọdịnala. N'ọdịnala wakpụtara ọgbụ. Ịghọtago? Ọdịnala wakpụtara ọgbụ. Ọ dị ebe niile n'Afrịka. Mana omenala bụzi etu ndị si ebi n'obodo ọbụla. Obodo ọbụla nwere ike iji aka mee omenala nke ha tidi ọfọ. Ihe dị etu a bido taa na ọ bụ nsọ na be anyị. Mana ọdịnala wụ ihe dị generally. Ọdago? So onye ahụ ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụ anya ka m bịara ikuzi taa. Mana ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ ndị anyarị, they fabricated a lot of lies against ọdịnala. Nke mbụ ka nkọwara ihe enyi m onye ọdịnala. Ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ ana. Ikwu ọsị na ana na-etigbu mmadụ. Ezigbo onye ọdịnala believe in karma. Whatever you sow is what you reap. Mgbe anyị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụkwu ya na Galatians 6:4 say God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. In every world religious spirituality, they mention about karma.
So karma is like a universal law. Garbage in, garbage out. Whatever you give to Mother Nature is what you get. Example: if you plant corn, definitely the Mother Earth will give it. Nature will give you back corn in multiple fold. So if you sow good seed, you reap good seed in multiple fold. If you sow bad seed, you reap bad seed in multiple fold. So nature game me, because the thing with whatever you are sowing, whether good or bad, is going to spiritual correction center to attract similar form. If it's good, you attract the similar form of same thought form. Now that is why when you are reaping it, you reap in multiple fold. Because of it will attract the other similar forms of goodies. The same thing when you are sowing bad seed, it will see attract, because you first, whatever you are sowing, you first report to the spiritual correction center of the bad. Now, when you start to reap, you reap multiple fold, because there is other supporting bad things around that is homogeneous to that bad you have done. And use nature where marry at. Why whatever you plant, you must reap it in multiple fold. Nature will go see here. So if you don't like what is happening in your life right now, start living a good life. Even if you did not live long enough to reap it now, believe in me, in next world you will still reap it. If you don't have next world, you have exhausted their lifetime allocated to you to live here on earth, you will be rewarded, because you ended your race very well. You got that? So keep doing good. Don't change because of hard times. Hard times never last, but hard people do last. Do you get? It's natural laws. So some of your uncle might be naturally wicked, very envious of other people, and very jealous. All know we hear when they came in mad coach be hojo game me pie. Oh no, be naturally. That my uncle had a joker does not make him an ordinary person. You know what I Uncle you can uncle ended the Jaquadoka and hang with ojo now won't see name and the muddy hojo ditch. Or there to our muddy honor. So you're not check one of the bro idea joke or bro Odinana. If someone say even not Nana and work one oka. Like an try ke copy on. He got Godian religion. It's your code. I believe in or God of no. And what our holy books up on coming that tells our own stories. But I saw a brother Bible our holy. Not that I will couldn't cap or come. Monobromaka, who called than I can be now. Marianji Kuyabuna. Kewatana, Ihabu, Melomado is born Odinana. Obo ne dia sonso, in question and a boom mad, hen on Yabo, taking advantage of anybody. Ibro Yodna. Ibro na war wojo. Obroki Homa Kichakwa Ngurugu. Emana de Mudo Dogunaka, Madam Werike, A45 in Guria. You will leave her job with you below better than good name Maga. More when you Brucey, back even and Guria or neutralize Zaya. More by Sanon. More with a mother 45 in Guria. No Yamesu, not free. Here Abra Job, Cabronia can not, but one in the reason of Kuroga, here Abro. Yotaria? No, you're not so key, a cow muddy Kangura. And I wear a Kangura on the boy, Maria. Mania Bogo Boomway Choloki, Jewo, Ogu. A wall Makego, selfishly. By then, buy a choga see here, Kio put nice young mother. Come, Margazi, you cheer, when I move for the hair. It was your bute. Obute one of them are good. Manobo no kia came my set your mother. More ki well to a wine on such of
ihe o ji wee nọ na nsọ ma ọ ka ịchọwa placenta ma ọ chọwa those things see from higher animals ihe involve mmadụ ka itinyebe na ya. That is mgbe nsị no na ọ bụrụ go ajọ ọgwụ ịghọtara ya. Nke ọbụla nwere ike ihipụtarize mmadụ that is mmadụ na-agba mbọ na-agbanye n'akpa gị ka dị bad. So onye na-eme ndị a abụrụ m ya ahasị onye omenala. It will interest you to know na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eklem kwa nọ na umbrella of omenala mana they belong to so many cults groups and occultic practices. Do you get? Yes, I'm sorry to say it, but the fact is a fact. Mmekwupụrụ ana maka na echiri m nze ana. I will always say you the truth the way it is. Maka na onye na-eno n'elu na onye nọ n'ana na-ana bụ isi mmụọ, the person must match ground. And nke ọ bụ na onye ana na-agwụ na-azụ ụkwụ n'ana. So dịka eze ana, I will not spare anybody. I will say you the truth the way it is. So if na ihe onye nwe onye ọdịnala ọ nkwara onye nwere ike isi na ya bụ ọfọ mana ọ na-aghọrị onwe ya ọ dị apractisiri ya ọdịnala. Ihe ọ na-apractisi wụ that is one mystic of a ten na-emegharị mmakọ. Adị m ekwu maka ndị a sorry. Anyị nwere lot of people ndị na-emegharị mmakọ mana enwe ndị wụ pure onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị kpọrọ onwe gị onye ọdịnala mana ọ na-abụ mmadụ bịa n'ụlọ ọrụ gị ịsa ya isi wee sị ya na ọka ịdị na-eye ka na power the transit ka ibufe ya power nwanne ibu alụ bụrụ onye ọdịnala. Ị na-aghọ aghụghọ, iji agwụghọ aghọ aghụghọ. Ịghọtara ya? Ịbụrụ onye na-ahụ ịpụta ịdị na onye bịara ka ịrụ ọrụ ya ọrụ giving flimsy excuse na ọka ọrụ ya wee gazie iji mmụọ agha aghụghọ ịbụrụ ezigbo onye ọdịnala. Anyị na-eghi na mpịawa azụ imegide ihe akwatuo ihu ọrụ gị isi na mmadụ kwaturu ihu ọrụ mgbe anyị chọwazi ọgwụ ihe agwọ ka i wee lụgba ọrụ maka na onyinye amara gị naturally is gone. So onye na-eto abụrụ onye ọdịnala. Ri onye ọdịnala ga-abụrịrị onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ọnya ka na-ekwu na mmadụ bụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? So ndị a abụrụ ndị ọdịnala. Then gbatazie na akụwagoro gị enyem onye ọdịnala onye abụrụ onye ọdịnala. Fine. Then baje na asị abịaziri sịa megide ọdịnala. Ndị ụka anyarị bịa sịa asị dị iche iche si na ọdịnala na worship demon, si na ọdịnala allegation ebe na ọdịnala na-achụ aja. Wee jụọ ndị ụka ọbịa ka m nwere ụka dị well organized wee mat Catholic Church. They will tell you na ha ka na-achụ aja maka katikizim si na n'elu obe na Jesu Kristi were onwe ya chụọ aja na-agba mme mana n'elu ọta na o werekwara onwe ya chụọ aja mana site n'ịgba ụkọ ndị ụkọchukwu na ọ dị agbazi mme. They believe na ajamas, sacrifice of the altar. Mana ihe m chọrọ ịjụ bụ na agba ochie achụrụ aja dị iche iche Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile mere ala udozu aja niile a achụrụ. He welcome all of them. Ezigbo aja niile achụrụ maka na ọ bụ ọta ka achụwara aja. Akọwala ya maka Ken and Abel, ụmụ Adam na Eve. A gwara ya maka ha achụrụ aja. Enwere ezigbo aja nwa nkewa ajụ ya. Agwa ya na Ken chụrụ ezigbo aja, Abel chụrụ ezigbo aja, mana Ken achụrụ ezigbo aja. N'agba ochie enwere ọtụtụ aja dị iche iche achụrụ dịka aja nsuru ọkụ, aja dị iche iche achụrụ, ma aja mgbaghara mme ha chụrụ aja dị iche iche. Abịa na aja mme, o nwere oge Abraham mekọtara chọọ ihe ọ ga-eji wee chụrụ Chukwu okike abịa, Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile aja n'uche aka ya. O wee sị ka o were dị oli son ya wee chụọ aja maka ihe ọma Chukwu mere ya.
thinking no were ihe ahụ dị etu achụ aja na chi ọ ga-eme Chineke obi atọ ya ụtọ nke ukwuu. Chukwu okike wee frown at it. Wee sị Abraham, kedu ihe ị na-eme? Untie that child. Never you hurt him. Na-ebulu ka i wee chụọrọ m aja. So Chukwu okike na-eribu ebulu. Ọ na-eribu aja ihe mme. This one is not aja o ji aka recommend. Si chụọrọ ya aja ebulu. Ịghọtara ya? Enwere ndị ọzọ ndị eze dị iche iche chụrụ aja maka mgbaghara mmehie. Ekwugoro na ihe mgbu ya adakwasa maka ihe ha mere. Achụ aja baa na mkpe. So mana ị chọrọ iweta ebe a ihe gbasara aja bụ mana ndị ụka ọbịa kwetara na achụrụ aja dị iche iche dị na akwụkwọ Leviticus and rest of them achụrụ aja ihe gbasara ịchụ aja ka ekwu throughout. Mana ha baziri na agba ọfụ si na ama achụzi aja na aja Jesu Kristi n'elu obe were onwe ya chụọ aja na-agba mme wee site na aja Jizọs chụrụ na onwe ọzọ aja ọzọ dịzi mkpa na aja niile ọ chụrụ final na onwere ozi ọgbụgba ndụ ọzọ dị mkpa ma lofuzie ọgbụgba ndụ na Chukwu okike wee na-edewe ọgbụgba ndụ. Any covenant edebere ya even na Abraham ọ gwara Abraham sị na ọgbụgba ndụ mụ na gị ga-adị ọkpụtọrọkpụ. And even Jesus n'onwe wee kwuo na ya bịara ka emebie the old covenant. What are they talking about? They now say that Jesus have died. Therefore, that this one is the new Ogbuefi. And I'm laughing. But he never says so. But here now interpretation of human mind. They now put it in. So now, onwero aja, onwero the Old Testament here. Nda na gwakwa na chụrụ aja. The ones are just necessary. Ha ga-atọ ọnụkwa the same time. Wee sịkwa na achụkwa aja na ncheta nke na achụkwa the same aja agwa na ihe na mana ọ ha sị ga-achụzi aja ọ chụrụ arụgo first and for all. In fact na aja ọ chụrụ agba arụgo mmadụ mmehie. Hey. Then mana that is false. The truth of the matter is that nobody died for your sin. Nobody died for your sin. I'm coming. I say, without holiness, no eye shall see God. Or then I wonder God. You must work at your salvation with fear and trembling. You must live a good life yourself. You not see your mind. No, but Jesus have later, you are deceiving yourself. Whatever you sow is what you reap. Sin of anybody not pay a job now. That's what I say now. Now the parents, I don't know if they once live in Garden of Eden. But it also means you know no be. Does it mean that what you got mad as of Garden of Eden? Then if it is finished, I'm making now. At what point can mehe batano? And who is the culprit? Kolonia mekwaro who sin again? I want to mehe on one mehe Yotaria? I want on one mehe Kedo knows on the quasi mehe you back again. My brother, the death of Jesus Christ is dastardly act. Even in the people that killed him, mana, they know that what they did is wrong. Even in Bofro, on the wilderness, wherefore the wickedness of man that they will kill him. Because don't forget, they earlier flogged him and asked him not to talk anything again. He continued before they kill him. So he even saw it and said, if the afufu is mandatory, you wouldn't have prayed such. And there is no way God that said, thou shalt not kill. We agreed that his son will be killed.
for your sin to be forgiven. Instead, you say, okay, I have forgiven you. I said, no. And I make it say, instead, I say, okay, I have forgiven you. But in falsehood, they will twist it and telling you that even you want to interpretation of one church leader or dogma. Also, now, no one gets in a kele one commando. Judas. No, I come an amodiam. In fact, no one by the good and to an American. And to date, no one as Judas Iscariot. Listen to what he did is good. Okay, if he must die. After that's the original plan. But that they celebrate Judas, so they could do that plan. But no, could no game me away. When I guess in Aka, we are not the ambition of evil we suffer. Even in them, we were sick, but I hadn't seen any so more. So nobody will tell you that Obadonia save every time. Anything. You tell so I told him can go in details. I want to go in details. Yeah, he was a Agwangina. Na chukwu one out of manchata chukwu more. You understand? And they talk about the mystery. I will now tell you that look. Now for the fact na Mary Budiana for 9 months. What it means that when the concept that they did not enter the Mary's womb as a full child, as a spark jam. It normally told you as I conceive. What it means that no about Mary. Because you had to work with the one for 9 months. So you're not going to do it, but about Mary. Cannot about get the one. Can't draw your attention. Me Henry was a go be Bajania. That's why I can listen. They don't joke with her. Because you know go about Jesus, not go about Mary. One up for the fact neighbor 9 months. You know, so Bronca can't read your book. But then I check a while ago, but I man, they come, they lies against Odinana. Ha, Gwagi. Man, the same people I will still quote Ugochi for you. But I will forget about Ugochi that Christ have ruled the new order. Well, Almighty have promised that with Abraham that no one the agent got your put up. ABM. The course will say they cast no other, my abandon of the old order to establish the new order. The new order was established by the Europeans in order to cow Africans. Have you asked yourself why all the Europeans want the champion of this Christianity to cow Africans? Go back to the Europe now today. Are they really Christians? They're not. But this is something they fabricated in order to enslave Africans with the more. They left the soil of Africa, but their businessmen brought over all the mineral resources in Africa until today. In Nigeria, they achieved the Chevron and the they are all Europeans, making our resources back to their country. So you can see that they are not genuine. They fabricated this religion to keep enslaving us. Wise up. I don't want this lecture to be too long because we have series. Next time we'll continue where we stop. Obone chọrọ continue watching na YouTube Bobos. Jee watch ya Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite on my YouTube then. Ị chọrọ ịnweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla ị chọrọ ma chọrọ ka agbara afọ ma ọrụ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na lecture anyị today. Send them a message 0805 78 37 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Bye for me.